Good afternoon, everyone. My name is Arlisa Reynolds. I'm the Public Affairs Officer at the U.S. Embassy, and we're so happy that you could join us today at the American Center in Dhaka. We're pleased to have a wonderful panel today to talk about breast cancer awareness. As many of you may know, October is Breast Cancer Awareness Month. And so you'll see we're wearing our pink to help remind everyone about how important it is to find a cure for breast cancer and to support all the people that suffer from breast cancer, whether it's men or women, whether it's women or men. And so I won't take up any more time. I want to introduce our Deputy Chief of Mission, Joann Wagner. She is new. She's been with us about a month now, a month and a half, excuse me, and we're thrilled to have her. She was most recently serving as the Consul General in Karachi, Islamabad. She has a very impressive resume. I won't read it all to you, but we're thrilled to have her. For those of you who don't know, a Deputy Chief of Mission is basically the assistant, the deputy to our ambassador. So she works very closely with our ambassador to implement and to manage the U.S. and Bangladesh relationship. So we're thrilled to have her. Thank you so much. Assalamu alaikum. So I wanted to tell you a little bit of a story. When I was in law school, I woke up one weekend morning all of a sudden and thought, I have to call my mom. I didn't know why I had to call her right then and there, but I knew I had to call her. And I called her and I found out that she had discovered some liquid leaking from her breast. And this is a sign of breast cancer she died from, as long as it wasn't breast cancer. So as you can imagine, when we found out that she in fact did have breast cancer, it was a very, very difficult time for all of us. She died shortly thereafter, not from the breast cancer, but actually from a brain aneurysm that happened while she was having just after she had the operation on her breast to remove the cancer. So breast cancer has been something that's been a force in my life. My mom's only sister, my aunt, had breast cancer, but she had it much later when there were great advancements in treating breast cancer. And the fact of the matter is, if you catch it early now, it's still a rather formidable foe, but you can beat it. My aunt has been cancer-free for, I think, about 8 years now. I have a very dear friend who went through it. She's cancer-free for more than a decade. So the real message here is, let's make certain we're smart about this. I have 3 sisters and a brother, and as Arlisa mentioned, it's very important to recognize men get breast cancer too. Not a whole lot of them, but it's out there. And my sisters and I, frankly, we've just decided, yeah, we're going to get it. So the point is, let's catch it early. So I have mammograms every year, and I actually am going to tell you a couple of very personal things. Twice now, they have found something on the mammogram that the doctors were concerned about. And I actually have right here 2 little metal markers that say, hey, every time you have your mammogram, the doctors should look very, very closely at those spots and make sure that nothing has changed. So I will get my next one of those checkups in February. And again, there's been so many advances with breast cancer. If you catch it early, it's not fun, but it's not going to get the best of you. So that's one of the really, really strong messages today. You need to be aware that this disease is out there, but you can beat it, and you should. You have to be vigilant. You have to take it seriously. How many of you have ever heard about doing a monthly breast exam? Anybody? Doesn't ring a bell? It's one of the ways you can make sure that you are safe. And I bet our doc here can tell you a little bit more about how to do it very, very regularly. You basically, you touch your breast to see if there have been any changes, if you feel any lumps, etc. This is a way you can do something to help ensure your own health.
You need to know the signs. And again, I'm not a physician. Breast cancer has certainly touched my life, but I'm not a physician. So we'll hear from a physician about what some of those signs are. But if you pay attention to it, you can help stop this thing. Now, in some of the places where I've served, it's really tough to talk about breast cancer. There's a stigma to it. It's like, if you have breast cancer, you did something wrong. No, you didn't. No, you didn't. You didn't do anything wrong at all. But something came to you, and you've got to know how to fight back. And that's one of the things we're going to be doing here today. But is it kind of uncomfortable to talk about breast cancer? Is that something that you wouldn't feel real comfortable talking to your family about or your friends? What do you think? You wouldn't feel uncomfortable? Do you think that maybe after today you'll be able to talk to some, particularly your friends, your moms? Okay? Yeah. Good. Because that's what we're going for. Because we can be a force together to help raise awareness so that anyone who does have any problems with breast cancer, they can catch it early. They can fight it. They can beat it. And they can go on with their lives like some of my friends and my aunt have. And that makes a huge difference right there. So you guys today can spread the word. You can be a real force for literally saving someone's life. And whether it's your own, your best friend, your dad, your sister, your aunt, your brother, anyone you care about, you have the power to do that. And that's what today is about, to give you more information so you can use that power to literally save lives. Got a couple other things I wanted to just mention to you. You can spread the word. You can share what you learned today. You might even be able to do something at your school or with a school group that you belong to. I don't think we have too many business people here today, but one of the things we've talked to businesses about is, why don't you sponsor some breast cancer awareness education in the place where you work? Make sure that your employees know about this. You can volunteer at an organization that fights cancer, breast cancer, any other cancer as well. You can, and this is something I have to give Arlisa credit for talking about, and that is, you can study STEM subjects, science, technology, medicine, etc. You can be a researcher that finds a way to overcome this cancer for everyone. Again, you have the power to do that, and I hope you will use it. Enlist allies. You know, there are others outside of the circle of people who are here today that can work with you to do something good, to raise awareness. Now, I understand in the United States, one of the things that we do is we get mammograms. That's a very particular test to see whether or not you've got some changes in your breast tissue that says, we need to check this further. I don't know how extensively mammograms are available here, but that's something to keep in mind going forward. And I want to also let you know, one of the most important things you can do is to support the people you care about who are suffering from this, because they need you. And it makes all the difference in the world. I have a family member right now who is fighting, just started the fight against cancer. It's not breast cancer, it's a different kind. But we have been sending jokes back and forth to give him a really good laugh every day so that he knows he's not in this alone. And I think that's one of the most important messages we can give to each other, particularly when you're fighting something like this. You're not alone. We've got all kinds of pink ribbon people, and I hope you notice I not only have a pink ribbon there, I got a pink ribbon here. Okay, so just in closing, remember, you have the power to save lives. By being here today, by learning about breast cancer, by sharing it with others, by enlisting allies, by supporting people who are suffering through this, who are fighting it, you have the power to save lives, and I know you will. Thank you so much for being here today.
So thank you, DCM, for joining us today and give your insights and sharing the stories that you also support your family members the way actually support, right? So how many of you actually were able to, understand what she said? Oh, okay. So then I would like to ask someone from those of you who understood what DCM said, come here and spread that information to other students. Yeah. Any of them? Yeah. Yeah. So who is going to volunteer? As an educator, Yes. I want chocolate. For the volunteers. Please. All right, excellent. All right, wonderful. So brave. Very good. Very good. Any more to support her and ally with her? I think I saw some people over I saw some. Yes, wonderful. Excellent. Wonderful. Assalamu alaikum. I am Nishat Tashni Mridula from Vikarunisa Noor School and College as a head girl. I am very proud to be here and a part of the discussion. This is very important. To us know about the breast cancer. আমি বলতে চাচ্ছি যে আজকে আমরা যে ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করছি সেটা আমাদের প্রধানত আমরা যেহেতু আমাদের আমরা মহিলা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি তো উই হ্যাভ আ ফিমেল বডি সো আমাদের দরকার আমাদের বডি সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা থাকা যেহেতু এই রোগটি একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে বিশ্বে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে আমাদের কোন বডি পার্টসটা কিভাবে ডিফল্ট হলে আমাদের খুব ক্ষতি হতে পারে এবং আমাদের জানা উচিত এবং সচেতন হওয়া উচিত সবার আগে এবং আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানি যে বেশিরভাগ মহিলারাই জানেন না এই রোগটা সম্পর্কে জানেন না কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ধীরে ধীরে এবং একটা সময় আসে যে তারা মারা যান কিন্তু তারা জানতেই পারলেন না যে তাদের কি রোগ হয়েছিল এবং তারা কতটা কষ্ট পেয়েছেন এবং তারা কখনো তাদের কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেননি এবং কোনো খোলামেলা আলোচনায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারেননি এটা অনেক বেশি জরুরি যে আমরা যা শিখছি এবং আমরা যা বুঝতে পারছি সেটা সবাইকে জানানো কারণ আমরা যে সুযোগটা পাচ্ছি একজন ভালো ইনস্টিটিউশন থেকে পড়ালেখা করে একজন ভালো জায়গায় অংশগ্রহণ নিতে পেরে সবাই কিন্তু পারছে না সেটা আমি বলবো যেটা আমি একজন স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের অবশ্যই কর্তব্য যে আমরা সবাইকে জানাবো বিশেষ করে আমাদের দেশের যেসব দরিদ্র অসহায় নারীরা রয়েছেন যারা এই বিষয়টা জানেন না তাদেরকে জানাবো এবং চেষ্টা করব একটি হলেও জীবন বাঁচাতে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ Assalamu alaikum, Shabaike. My name is Fairuz Sadaf Susan, and I'm from Maple Leaf International School. So I think my fellow classmate already said a lot of stuff about it. Yes, I completely agree. Breast cancer is an important জিনিস, and I think everyone should know about it. আমাদের সবার জানা উচিত, and এটার symptoms গুলা অনেকে জানে না. So like এটার যে monthly mammogram থাকে that you said, so এটাও অনেকটা বাংলাদেশে এটা অনেকে জানে না, people don't know about it. So এখন it's very important যে we know about it and whatever we can know ওটা আমরা spread করতে পারবো, আমরা সবাইকে বলতে পারবো, যারা জানে না ওরা জানতে পারবে and ওটার সব ব্যাপারে they'll be able to take steps regarding that. So yes, I think it's very important to spread a message regarding this. So yes, thank you. Yes, thank you. Thank you very much. So actually she talked about mammogram every month, so it was not the case. So self-exam actually for every month, okay.
সো তোমরা যারা আছো সবাই হয়তো বা এই ইনফরমেশনটা জানতে পেরেছো, যারা বাংলা মিডিয়াম স্কুল থেকে আছো বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে এসছো। তো একে অন্যকে উই শুড হেল্প ইচ আদার। এখানে আমাদের উই ডু হ্যাভ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যান্ড বাংলা মিডিয়াম স্কুল। সো ইফ সামওয়ান অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড what is discussing here, so maybe you have a group friendship or maybe in Facebook group, so then you can share your the views with each other. Okay, so what you have learned from here, and maybe after the session you have some time to mingle with each other. Okay, so before we go for the panel discussion, let me introduce myself. My name is Shahina Sultana. I work here at the American Center. So thank you for joining us today to this panel discussion on living beyond breast cancer. So here we all are here, as Arlisa was mentioning and DCM was mentioning, that we are observing Breast Cancer Awareness Month. So it's a month-long campaign. So this campaign is about to raise our awareness to early detection. Okay. So I am seeing a huge crowd. The female students are here. So I am thankful to have you here at the American Center, right? So here, the different schools are here. So there are representation, Bikaner School is representing here, Maple Leaf School is there, then Martin Luther College is there, Gulshan Model College is here, and I am seeing some founder Girls Club members are here as well. So thank you for joining us today. So this is your opportunity basically, and for me as well. Attending this session, so we will we can talk directly with an oncologist, so a USG exchange program alumna who is a breast cancer survivor, and Jim Town, brother to a sister who had breast cancer. So our panelists will share their experience and offer tips who excel in their fields. So I would like to read out the bios of our panelists today before we jump into the discussion. So first, I would like to call the Lubna Appa to take her seat. So Lubna Appa is currently working as an assistant professor at Radiation Oncology Department of National Institute of Cancer Research and Hospital. She is also a consultant for 11 years at United Hospital, Dhaka. She worked for nearly 6 years during her registered training at NICRH, which is a dedicated tertiary cancer centers of excellence, and have started doing 3-dimensional conformal radiotherapy planning at NICRH. She strongly believes that management of difficult malignant cases is best done in a team setting. Ms. Mariam wants to dedicate her service to the people of Bangladesh and use her skills as a radiation oncologist to help advance medical treatment, education, training, and research in Bangladesh with the hope of developing services locally. Please put your hand together and welcome Dr. Lubna. So then we have another panelist, Fatima Jahra Haq. Appa, please have a seat. She is the US Exchange Program alumna. She went International Leadership in Education Program and teacher of Bikaner Noon School and College, a renowned school in Dhaka. Ms. Hawk is also an author of 26 books. She got Poet of Youth Award in 2014. Her translated bilingual poetry book, Blinded Eyes, Looted Dreams, 100 selected poems of Mahadev Shaha was selected by Library of Congress, and her another translated bilingual poetry book, Pain in the Epitaph of Art, selected poems of Shohidur Rahman was also selected by 15 top-ranking university libraries of USA through Library of Congress. Then we have one male panelist among us between these two ladies. So he is Jim Town. So Jim is a U.S. Foreign Service officer currently assigned to Embassy Dhaka's Political Economics section. He covers the economic commercial portfolios. Previous U.S. State Department assignments included posting as an environment, science, technology, and health officer in Tokyo, Japan, as an economic commercial officer in Damascus, Syria, and in Basra, Iraq, and as a consular officer in Ho Chi Minh City, Vietnam. Jim holds a Bachelor of Science degree in Botany from the University of Florida, a Master of Science degree in Management from the Naval Postgraduate School, and a Master of Science degree in Information System, Johns Hopkins University. Welcome, Dr. Lubna, Fatima, and Jim, and thank you for your participation and joining us and your time at the American Center program. So.
my kind of, the first kind of moderation, in a formal setting. Okay. So now you all have known about our panelists, who are they, where they work, right? Then I would like to ask Dr. Lubna, as she is an oncologist. So how many of you are familiar with the term of oncologist? Okay. So before doing her brief remarks, actually, Lubna was tell about what oncologists mean, actually, what she treats, right? So that the treatment term, the doctor's term of oncologist. So she will tell about you, about her profession and the work, and the term of oncologist, okay? Appa, as an oncologist, can you give a brief statement about breast cancer and tell us about symptoms of breast cancer and who are at risk? First of all, I have to thank you, U.S. Embassy, for inviting me here and giving me the opportunity. And lots of young stars are here, so I'm very, very happy and thrilled to be here. So first question is, what is oncologist, right? So can someone tell me who raised your hand from the students? If you allow me, I may speak in Bangla and English both, okay? আপনারা কি তুমি করে বলি তোমরা কি একজন বলতে পারবে অনকোলজিস্ট মানে কি একজন বলো Yeah, exactly. যারা ক্যান্সার নিয়ে ট্রিটমেন্ট করে ক্যান্সারকে ডায়াগনোসিস করে এবং ট্রিটমেন্ট করে তাদেরকে আমরা অনকোলজিস্ট বলছি So I'm a cancer specialist in layman term. Or in a medical term, I'm an oncologist. I treat cancer patient, and she also gave a huge introduction of me. So I need not to further to this. So the next question is, I should discuss something about the cancer to you, especially breast cancer. So before starting that, I like to ask the audience: have any one of you seen it? Watches the movie The Age of Adeline? কেউ কি এই মুভিটা দেখেছেন বাংলায় হ্যাঁ কেউ কি এই মুভিটা দেখেছেন একটা মুভি আছে ইংলিশ মুভি আমার খুব পছন্দের এজ অফ অ্যাডলাইন যেখানে অ্যাডলাইন হচ্ছে একটা মেয়ে সে তার বয়স বাড়ে না তো আমি কেন এই কথাটা বলছি আই এম সামটাইমস আই ফিল জেলাস অফ হার কারণ তার বয়স বাড়ছে না কিন্তু আমরা এখানে যত মেয়েরা আছি আমরা মেয়ে এক নাম্বার কথা সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে সো বিইং আ ওম্যান অ্যান্ড গেটিং ওল্ডার ইজ রিস্ক ফর দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার সো এখানে আমরা কিন্তু সবাই মহিলা যারা এবং যারা বয়স দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে সবাই কিন্তু আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্কে আছি এখানে আমরা যদি কাউন্ট করি হেড কাউন্ট করি আমরা এখানে কজন আছে কয়টা রো আছে এখানে 1 2 3 4 5 6 and প্রতিটা রোতে 10 জন করে আছে সো এখানে আমাদের about 60-70 people are here সো এখানে যদি আমি কাউন্ট করি এই 60 এর মধ্যে আমরা কিন্তু 5 থেকে 6 জন আমাদের লাইফ টাইমে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিকজ স্টাডি করে দেখা গিয়েছে যে প্রতি 8 জনের মধ্যে একজন মহিলা তার জীবদ্দশায় ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে সো সিনারিওটা কিন্তু খুবই ভয়াবহ এই কারণেই আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে এত কথা বলি নট আ সিঙ্গল ডে উই আর নট স্পিকিং সিঙ্গল ডে উই আর ডুইং অ্যাওয়ারনেস ফর দ্য হোল মান্থ বিকজ ব্রেস্ট ক্যান্সার বিকাম দ্য লিডিং ক্যান্সার ফর দ্য উইমেন নট অনলি ফর দ্য উইমেন আমরা বাংলাদেশে আমরা সিনারিও যেটা দেখেছি বাংলাদেশের সিনারিও আরও ভয়াবহ 12 জন নতুন যে ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস হচ্ছে সেটা ছেলে হতে পারে মেয়ে হতে পারে কম্বাইনলি এই 12 জনের মধ্যে একজন কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে সো ইটস আ ভেরি ফিউরিয়াস মানে খুবই ভয়ঙ্কর সিনারিও যদি আমরা সো আমাদেরকে ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে এই কারণেই জানতে হবে যে এটার সংখ্যা দিন দিন অনেক বেড়ে যাচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার কেন হয় কারো জানা আছে আচ্ছা ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার জন্য কয়েকটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে
যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কিছু কিছু আছে যেটা আমরা উই ক্যানট কন্ট্রোল, কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেটা কিন্তু আমরা চাইলে কন্ট্রোল করতে পারি, উই ক্যান মডিফাই আওয়ার লাইফস্টাইল। যেটা আমাদের কন্ট্রোলে আনকন্ট্রোলেবল রিস্ক ফ্যাক্টরসগুলো কি কি? লাইক আই এম এ ওমেন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল অন দ্যাট। আই এম গেটিং ওল্ডার, এটাও আমার কোনো কন্ট্রোল নেই। My family has a history of breast cancer. Do I have any control on that? No. আমার জিনের মধ্যে BRCA নামে একটা জিন আছে। BRCA gene is a very dangerous gene which causes cancer. But আমার জিনের মধ্যে already I have it. আমার কিছু করার আছে? No, I cannot do anything. These are the uncontrollable risk factors. But some risk factors যেটা আমরা আমাদের we can control, we can change and we can prevent breast cancer. সেগুলো কি? লাইক ওয়েটটাকে কমানো। আমরা এখন কিন্তু দেখছি ওয়েট একটা আমাদের জন্য অনেক বড় সমস্যা, হ্যাঁ? আমাদের ওয়েটকে অবশ্যই কন্ট্রোল রাখতে হবে। কেন? যে ফ্যাট টিস্যুগুলো আছে সে ফ্যাট সেল থেকে কিন্তু ক্যান্সারের খাবারগুলো আসে। সো আমাদের ফ্যাটকে কমিয়ে রাখতে হবে। ফ্যাট কমাতে হলে কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভ, উই হ্যাভ টু কাট ডাউন দ্য রেড মিট, ইনক্রিজ হোয়াট? ভেজিটেবলস অ্যান্ড দ্য rainbow color food. It's very important and we can do that. যদি আমরা বুঝতে পারি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্কটা কতটা ভয়ঙ্কর, so we will do that. শুধু আমরা করব না, আমরা আমার আশেপাশে যারা আছে, আমার ফ্রেন্ডদেরকে বলবো, আমার আত্মীয়কে বলবো, আমি সবাইকে বলবো। ঠিক আছে? আর কি আছে? কিছু হরমোন আছে যেটা হচ্ছে ওল্ডার পিপল যারা আছে, আমরা ইয়াং পিপল না, যারা পোস্ট মেনোপোজাল যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা অসবাই হরমোন থেরাপি নিয়ে নিই। But hormone therapy, for the using of long-time hormone therapy, is a risk also. So we can at least not go beyond 10 years of the hormone therapy. And some breastfeeding is very important. Many of you are very young, but you have to know about the breastfeeding. Breastfeeding is very important. If someone continue the breastfeeding, they'll reduce the breast cancer incidence. So these are few things, few risk factors which we have control, we can reduce this factor like this. So I may talk again later. So I think if you have any query, we can discuss later. Okay, thank you. So thank you, আপা। ইনফরমেশনগুলো আসলে খুবই ভালো ছিল এবং ইউজফুল ছিল। সো আমি একটু অডিয়েন্সের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপা যে ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করলেন এতক্ষণ, সো আমরা কে কে এই ইনফরমেশনগুলো আগে থেকেই জানি? Okay, only 2 or 3% of us actually knew that information before, right? So, and 90 to 95% of us actually came to know today, right? So, এই ইনফরমেশনগুলো খুব হেল্পফুল যখন আমরা আসলে এই ধরনের সেশনে আসি, প্যানেল ডিসকাশনে আসি বা এই ধরনের প্রোগ্রামে আসি, তো এই ইনফরমেশনগুলো খুবই হেল্পফুল হবে। এবং সো আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউ যে এই ইনফরমেশনগুলো প্লিজ স্প্রেড আউট হোয়েন ইউ গো ব্যাক টু ইউর স্কুল। তোমাদের যে ফ্রেন্ড যারা আছে প্লিজ শেয়ার ইট উইথ দ্যাম। ওকে, সো আমার মনে হয় যে আপনার এই ইনফরমেশনগুলো আমার জন্য নিজের জন্য খুব ইউজফুল হয়েছে এবং পার্টিসিপেন্টদের জন্য। থ্যাংক ইউ আপা এগেইন। সো আমাদের সোসাইটিতে যেটা দেখি আপা, এরপরে নাও আই উইল গো টু ফাতেমা আপা। সো ইন আওয়ার সোসাইটি অ্যাকচুয়ালি উই সি দ্যাট when a woman actually is suffering from breast cancer, it's not only affect her health, but a patient also face social stigma and installation of fear. They keep themselves aloof from taking treatment, right? So আমরা যখন ব্রেস্ট ক্যান্সার কারো হয় কোনো পেশেন্ট যারা এটা হ্যান্ডেল করেছে, সো যদি তোমাদের মধ্যে ফ্যামিলির মধ্যে কেউ থেকে থাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভাইভার অথবা যারা ব্রেস্ট ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে অথবা তোমাদের পরিচিত কেউ, তাহলে তারা দেখবা যে শুরুতে কিন্তু তারা ট্রিটমেন্ট করে না। কেন করে না? বিকজ আমাদের সোসাইটিতে অনেক ধরনের স্টিগমা থাকে বা কি বলে এটা কুসংস্কার থাকে, যেটা ডিসিএম ম্যাডামও বলেছেন একটু আগে যে আমরা এই কুসংস্কারের জন্য অথবা ব্যর্থিং হয়েছে আমাদের সাথে, এই জন্য আমরা ডাক্তারের কাছে যাই না। তো এইগুলোর ফলে ট্রিটমেন্ট কিন্তু অনেক ডিলেই হয়, তাই না? সো আমরা এই জন্য যে আমরা ফাতেমা আপার কাছে যাব, যখন আমরা তার বায়োটা পড়েছি, সো উই ক্যাম টু নো দ্যাট শি ইজ এ ক্যান্সার সার্ভাইভার। সো সে কীভাবে আসলে এটা হ্যান্ডেল করেছে তার সেই সিচুয়েশনটা সেই সময়কার। সো আপনি যদি আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে বলেন। Good afternoon. I'm Fatima Zora Haq, as you know, she has said about me. Today is a very special day for me.
I'm emotionally charged. From the very beginning of this session, I've been listening to the DCM ma'am and also you all. Sorry for the interruption. So can you please speak in Bangla so that our participant can connect your story? They all are students, right? And you have English class as well. The subject you have been learning English from class 1, and I'm not using any hard word. I believe all of you can understand, don't you? Raise your hand, please. Excellent. May I now? Sure. So, I'm an English teacher, and I've been teaching English for the last 23 years. And when I speak in public, I believe that all of them are my students. Not you, of course not. So it's my pride privilege to come here and sit in front of you all and share my personal pangs, sufferings, and also I believe I'm a hero. I'm a warrior, and I thank from the bottom of my heart to invite me, and it's a rare opportunity. I have brought some of my students here today, and till date, they didn't know about that. They're going to share all those stuff with you later. So the question I should come to the questions that you have said. Yes, indeed. Social stigma is huge here. When I was diagnosed with the breast cancer in the year 2014, it was kind of nightmare for me. And I was asking myself, I'm a cancer patient? Come on. I didn't know that. All of a sudden, my world turned into different. It's kind of, I couldn't be connected with the rest of the world. I was thinking, okay, I'm a cancer patient. They're not, and I'm dying. Today, maybe tomorrow, but I'm on the edge of something in my life. I have lots of things to do, lots of things to give to my students. I don't want to die before my death. So I started being positive. I started researching, especially on breast cancer. There are lots of informations out there. And I was thinking, I'm ignorant about this. I was completely illiterate about this. I felt so sorry for myself. Being a teacher of all-girls institute, Vikarnas is all-girls institution, and there are 27,000 students there, all girls. So I thought I have some role to play here. I should reach to everybody. First, I started talking to my colleagues, and with the help of my principal, I started doing some awareness program with them. And when you said social stigma, it was huge. Everybody started looking at me first time, whether my breast was removed or not, how was the treatment and things like that. The question was so direct. I felt setback. I felt sad. I said, why you have to look into that? Feel my pain. You have to be in my shoes to feel the pricks. But people were so ruthlessly heartless sometimes. I'm so sorry to say. I'm just sharing the personal experience that I have faced, which is true. But I say that breast cancer is the empress of all maladies. It's a catastrophe. Being a girl, being a woman, I feel deprived of so many things. Being the citizen of the third class or developing country, I think we are not being given the information properly from the family, from the society, from the school. We said we should not talk about it.
it's a kind of shame for us. It's not. It's kind of any other diseases. So I fought kind of bravely, I think. And I had to fight my own battle with all by myself. Very sorry to say. There wasn't anybody beside me. I really do feel very sorry for me. But I do think that whatever initiative we have taken now, and also in Bangladesh, whatever awareness is going on, I think none will feel that way, the way I felt. Thank you so very much. And there are so many things to share, but gradually I'm going to say all those. I would love to share everything with my girls. They're my daughters. And they were just saying to me this morning, well, I told them that, you know why I'm being invited there? I'm one of the panelists. They said, yes, you are the panelist. I said, I am the cancer survivor. They stared at me, oh, Miss, don't say that. Wouldn't believe it. Because I didn't want to scare them. But now I feel I should talk to them in each and every class. Because as the oncologist, she said, everybody is in the risk factor. They have the risk factor. So I should talk to them and make them aware. Thank you very much. So thank you, Fatima Appa. So যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আপা যে কথাগুলো বলেছেন? সো খুবই পাওয়ারফুল একটা গল্প ছিল যখন সে ডেসক্রাইব করছিল তার এই ইমোশনসগুলো, তার এই ট্রিটমেন্ট যখন সেই ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে গেছে। সো ইটস এ রিয়েলি ট্রমা, রাইট? সো যখন আমরা এরকম দেখবো আমাদের সোসাইটিতে কেউ আছে আমাদের নিকটাত্মীয় বা আমার নিজেরও হতে পারে, সো যখন আমরা দেখি তখন আমরা কিন্তু তার দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় যে ভিন্ন গ্রহের একজন মানুষ। সো আমরা যারা আজকে পার্টিসিপেন্ট স্পেশালি এখানে আছি এই ইনফরমেশনগুলো পাওয়ার পরে নিশ্চয়ই আমরা কেউ আর এই জিনিসটা করবো না, তাই না? সো আমরা কীরকম হব তারপরে তাদের সাথে আমরা যখন ব্যবহার করব খুবই সাপোর্টিভ হব, রাইট? সো দ্যাট আমরা একে অপরকে সাপোর্ট করতে পারি। সো এবং ফাতিমা আপা যেই কথাটা বললো শেষে সেটা আমি আবার একটু রিপিট করতে চাই। সো নেভার গিভ আপ অ্যান্ড অলওয়েজ ফাইট ব্যাক। রিপিট ইট প্লিজ। সো নেভার গিভ আপ, fight back, yes. Okay, now I will turn to Jim, so our only male panelist here today. Jim, as we know that breast cancer has an impact on the psychological and social well-being, not only the woman affected, but also on her immediate family members. Immediate family members are closely connected and experience challenging emotional solutions as though they were personally affected. So I would like to, especially want to know from you that how you supported, as we know that your sister is also a cancer survivor, right? So how you supported her during her treatment and what were the challenges you faced, particularly during that time? Hello, everyone. Yeah, I will only speak in English, not because I'm an English teacher, but because I know no Bangla. So I'll make it easier. Yeah. A little bit, I just want to back up a little bit before I get to my sister and the fact that I also am a cancer survivor. And I actually had it about 7 years before my sister did. So it was just kind of a happenstance that I was actually in the Foreign Service. I was in Syria, and I had left Syria, and I was going to go home, and I had a month's vacation. So I was looking forward to going home for my month's vacation. And just as the day that I arrived home to start my month's vacation, I actually was staying with my sister. My mother lives with my sister. I do not own a home in the U.S., so I went to stay with my sister. That was the day she got her diagnosis. So it was just a happenstance that I happened to be home. So for my 4 weeks that I was home, I spent most of my time riding around with my sister, going to doctor appointments, things like that. But the reason I brought up about my own cancer thing, I did not have breast cancer. I had something called a sarcoma. The reason I brought it up is it became very significant for my sister because
she could talk to me. We had, we shared some of the things I went through. I could share with her things to prepare for. So it was kind of very important. It's very difficult, and you probably understand this, that you have to be able to, when you said you didn't have any, yeah, to have someone to just talk to is so important. Now, at the same time, my mother, who lives there, was 80 years old. But you'd have to meet my mother. My mother is 80 going on 30. She has her own car. She's 88 now, still drives everywhere. So, and she's like a manager. So my mother managed my sister's care, and she lined up all the doctor appointments and drove her there and things like that. So it was interesting to watch that. But it's, I guess, the support that you have is very important. But it's also the fact that there's the psychological effect, too, because you're worried. So I think a lot about my mom. And, like you said, she was 80 years old, and the impact it had on her. So you have to consider two things. It's like you're going through a lot yourself, but you're also having an effect on others when this is happening. So I'm also, so I had to look after some of my family members. So I also had some, the health problems. So yeah, we all actually had to go through, this kind of, the situation in our lifetime. So thank you, Jim, for your support towards your sister, and during your time, actually, how you tackled yourself and how you supported your sister. So আমি আসলে পার্টিসিপেন্টের উদ্দেশ্যে বলতে চাবো। সো আমরা যখন জিমের কাছে শুনেছি, জিম নিজেও একজন ক্যান্সার সার্ভাইভার, আসলে এটা আমার মনে হয় যে it was very easy for you because you knew that thing before your sister, right? So because you had that type of experience, what is the treatment procedure and other stuff, though that is the two different kind of cancer. So এটা আসলে জিমকে খুব ভালোভাবে সাহায্য করেছিল। তার বোনে যখন ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় তখন এই বিষয়গুলোতে আরও মেন্টালি সাপোর্ট দেওয়া, কিভাবে একটা মানুষ যখন হ্যান্ডেল করে তার ইন্টারনাল যে ফিলিংসগুলা, সেইগুলো আরও ভালোভাবে কানেক্ট করা জিমের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল যখন তার বোনের এই ব্রেস্ট ক্যান্সারটা হয়েছিল। সো জিম খুবই সাপোর্টিভ ছিল তার বোনের প্রতি, এবং আমি আশা করব যে আমাদের আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তারাও শুধু ব্রেস্ট ক্যান্সার বলবো না, যে কোনো প্রবলেমে, এটা কারো হেলথ ইস্যু হতে পারে, কারো সোশ্যাল ইস্যু হতে পারে, আমাদের লাইফে অনেক প্রবলেম হতে পারে। উই ফেস অ্যাজ এ ওম্যান, নট অনলি ওম্যান, অ্যাজ এ male and female both face different kind of problems in our society, right? So it can be our health problem, it can be our economic problem. So don't laugh at them. Always try to helpful and supportive towards them. Okay? So that is I would like to share with you. Can I add just a couple things? Yes, one sure. is the one thing about the U.S., it's probably a little different than most developing nations. The stigma involved in breast cancer is not as much there. It's a lot more open. I don't think my sister, she didn't worry about telling anyone. She spread it. A lot of support for her friends. I think that's kind of a big thing. And then the other thing that I need to really bring up is oncologists. They become your best friend. And in the U.S., I don't know here, in the U.S. they work teams. So I had a radiation oncologist, and I had a medical oncologist. My sister had a surgical oncologist, a medical oncologist, a radiologist, because they work in teams. I don't know if it's different here. So they literally become your best friend because you're with them all the time. They do it, and as we say, you never play poker. You never play poker with an oncologist because they show no emotion. They tell you the way things are. They don't get your hopes up. They don't get you down. They just, it's the way it is, and it's a tough job you have. জিম যেটা শেয়ার করেছে আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার আসলে কোনো ইউএসএ, ইউনাইটেড স্টেটসে কোনো সোশ্যাল কোনো স্টিগমা না। এটা যদি কারো হয় তাহলে সেটা তারা খুব সহজেই সেটা শেয়ার করতে পারে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে, ফ্রেন্ডদের মধ্যে, এবং সেখানে অনকোলজিস্টরা আছে বিভিন্ন ধরনের, অনকোলজিস্টের আবার ডিফারেন্ট ফিল্ড থাকে, কেউ রেডিয়েশনে কাজ করে, কেউ কেমোথেরাপিতে কাজ করে। সো তাদেরও ফ্রেন্ড হয়ে যায়, এবং তারা খুব কি বলে একটা প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে তারা ট্রিটমেন্টের যে প্রসিডিওর, আমাদের এখানে কি হয়, ডাক্তাররা অনেক সময় পেশেন্টের সাথে কথা বলতে চায় না, তাই না? সো দে জাস্ট প্রেফার টু টক উইথ পেশেন্টস অ্যাটেন্ডেন্স, রাইট, ইন বাংলাদেশ।
কিন্তু আমার ইউএসএ পেশেন্টের সাথে সরাসরি কথা বলে তার প্রবলেমটা কী ধরনের ট্রিটমেন্ট হবে, ট্রিটমেন্টের পর তার ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা কীরকম হবে, এগুলো সবগুলো আসলে সব কিছু আসলে বলে দেওয়া হয় তখন। So yeah, now I would like to ask our doctor again. So if you tell us about the treatment options if someone has breast cancer, particularly available in Bangladesh. So because when this thing happen with a patient and their family members, they are really get nervous, right? So where to go? Am I going to get the proper treatment in Bangladesh, or maybe if they are in rural areas, so there is a very scattered thing, right? So there is not very good doctors are available over there, not the best treatment options are there. So they are thinking actually if I need to go to Dhaka, or maybe I need to go to India, or maybe I need to go to Singapore. So this kind of thing. So if you tell us about the treatment options available in Bangladesh. Before going to treatment, I'd like to share in which stage. Before going to treatment, we need to understand the stage. Cancer আসলে অনেকগুলো ধাপ আছে। আমি চাইলে সব পেশেন্টকে একইভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারি না, বিকজ ট্রিটমেন্ট অপশনটা হবে স্টেজের উপরে। এবং আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে আমরা মোর দ্যান 60 to 70% পেশেন্টকে আমরা অনেক অ্যাডভান্স স্টেজে পাই। তার মানে কি, টিউমারটা ছড়িয়ে যায়, আশেপাশে ছড়িয়ে যায়, অথবা দূরে কোথাও ছড়িয়ে যায়, হয়তো ব্রেনে হতে পারে, পায়ে হতে পারে, হাড়ে হতে পারে, ফুসফুসে হতে পারে, লিভারে হতে পারে, এই জায়গাগুলো ছড়িয়ে যায়। কেন ছড়িয়ে যায়? এই একটাই কারণ তারা ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে অ্যাওয়ার না, তারা জানে না। আরও কিছু কজ আছে। আমরা একটা স্টাডি করেছি, স্টাডিতে করে দেখা গিয়েছে কেন ডিলে হচ্ছে, ওয়াই দেয়ার ইজ ডিলে। 60% is causes of the homeopathy. I don't know anything about homeopathy. I'm allopathy doctors, but in a periphery reason, সেখানে হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টটা অনেক বেশি তারা বিলিভ করে, এবং তারা হোমিওপ্যাথিতে বলা হয়, তারা প্রচারও ওইভাবে করে যে হোমিওপ্যাথি দিয়ে ক্যান্সার পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব। সো এটা একটা বড় আমাদের ড্রব্যাক। আরও শাইনেস একটা কারণ, আমরা বলতে চাই না, সোশ্যালি আমরা আমরা লুকিয়ে রাখি, বিকজ ব্রেস্ট হচ্ছে একটা ফিমেল অর্গান, এবং এটা আমরা মনে করি এটা নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। এবং মহিলারা এমনিতে আন্ডার প্রিভিলেজড, তাই না? তারা দেখা যাবে যে ট্রিটমেন্টের জন্য যে তাকে কার উপর ডিপেন্ড করতে হবে, ইকোনমিক্যালি দে আর নট সলভেন্ট, দে হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন দ্য হাজব্যান্ড, অন দ্য ফ্যামিলি। সো তারা যদি না নিয়ে আসে তখনও কিন্তু তারা ট্রিটমেন্টে আসতে পারে না। সো ডিলে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উই হ্যাভ টু রিডিউস দ্য ডিলে থিং। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ যে ইউ হ্যাভ টু ডায়াগনোস আর্লি। দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল অফ দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার। ক্যান্সার হলে সেটা ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু, নোবডি হ্যাভ টু ডাই ইফ ইট ইজ ইন আর্লি। রিসার্চ করে দেখা গিয়েছে ইফ ইট ইজ আর্লি স্টেজ 1 ডিজিজ, 95% পেশেন্ট ক্যান লিভ মোর দেন 5 years. সো এটা একটা নর্মাল ট্রিটমেন্টের মতো ডায়াগনোসিসের মতো হয়ে গেছে। সো আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে অবশ্যই ব্রেস্ট ক্যান্সারটা আর্লি ধরতে হবে। তা কীভাবে আমরা আর্লি ধরতে পারি? তার একটা হচ্ছে যে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন, যেটা আমাকে অলরেডি সে বলেছে যে প্রতি মাসে নিজেরা নিজের ব্রেস্টটা পরীক্ষা করে দেখব। পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করতে হয়। আমি আইল গিভ ইউ আ লিটল ডেমনস্ট্রেশন, বাট জাস্ট জেনে রাখো যে প্রতি মাসে আমাদেরকে নিজের ব্রেস্টটা নিজেকে দেখতে হবে। 20 হয়ে যাওয়ার পরে, আমাদের বয়স যখন 20 হবে, তারপর থেকে আমাদের প্রতি মাসে এই ব্রেস্ট এক্সামিনেশনটা শুরু করতে হবে। এবং 40 হওয়ার পরে, এখনই না, 40 বছরের পরে, আফটার 40 years উই হ্যাভ টু ডু মেমোগ্রাফি ইয়ারলি। এবং আফটার 60 years তখন 2 yearly বা 3 yearly করলেও দেন ইট ইজ ওকে। তাহলে আমাদের আর্লি ডায়াগনোসিসের দুটো উপায় আছে। এক হচ্ছে যে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন, সেকেন্ড হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন বাই দ্য ডক্টর অ্যান্ড ডু দ্য মেমোগ্রাফি। মেমোগ্রাফি ইজ আ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ডায়াগনস্টিক টুলস। এবং মেমোগ্রাফিতে এমন ছোট একটা টিউমার পাওয়া যায় যেটা 3 বছর পরে হয়তো আমি ফিল করব। সো মেমোগ্রাফিতে অনেক আগে আমার টিউমারটা ধরা পড়ে। সো আমি আজকে অবশ্যই ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশনটা শিখে যাব। সেকেন্ড হচ্ছে আমাকে মেমোগ্রাফির কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে। সো মেমোগ্রাফি, যাদের বয়স 40 হয়ে গেছে তাদেরকে মেমোগ্রাফির কথা বলতে হবে। দেন কামস টু দ্য ট্রিটমেন্ট। যদি আমার একটা ছোট্ট একটা লাম্প পেয়ে যাই, আমি ইউজুয়ালি কি হয়, আমাদের ব্রেস্টে যে কী সমস্যা নিয়ে আসে আমাদের কাছে, মোস্ট অফ দ্য টাইম ব্রেস্টে একটা লাম্প নিয়ে আসে, স্কিন চেঞ্জ নিয়ে আসে, ব্রেস্ট সোয়েলিং হয়ে যাচ্ছে, নিপল দিয়ে ডিসচার্জ হচ্ছে, নিপল দিয়ে রক্ত ঝরছে, এরকম অনেক ধরনের প্রবলেম নিয়ে আমাদের কাছে আসে। তবে মোস্ট অফ দ্য টাইম
একটা ব্রেস্টের লাম্প নিয়ে আসে, এটাই আমাদের সবচেয়ে আগে ধরা পড়ে, যেটা পেইনলেস হয়, ব্যথা থাকে না। এই কারণে কিন্তু আমরা ইগনোর করে যাই, ইট ইজ নট পেইনফুল, সো আই ইগনোর ইট। আমরা মনে করি যখন when become is bigger and it compresses and getting painful, then we go to the doctor. That is the one of the main reason of being delayed. So আমরা যে কোনো সময় অল্প ছোট লাম্প পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডক্টরের কাছে যাব। ডক্টর কি করবে? ডক্টর আমাদেরকে কিছু পরীক্ষা, প্রথমে এক্সামিনেশন করে দেখবে যে কোনো সমস্যা আছে কিনা। যদি হি অলসো ফাইন্ড আ স্মল লাম্প, দেন হি মে ডু সাম ইনভেস্টিগেশন, লাইক ইফ patient is below 40 years, then do the ultrasound. If it is she is more than 40 years, then we may advise for the mammography. এবং মেমোগ্রাফিতে কোনো সাসপিশিয়াস কিছু থাকলে we can do biopsy. একটা নিডল দিয়ে, চিকন একটা নিডল দিয়ে আমরা টিউমারটার ভিতর থেকে কিছু টিস্যু নেব, নিয়ে আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখব যে এটার মধ্যে কোনো ক্যান্সার সেল আছে কিনা। যদি ক্যান্সার সেল থাকে তাহলে আমাদেরকে ওই ক্যান্সারটা কোন স্টেজে আছে এটা আমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে, এবং সেই স্টেজ অনুযায়ী আমাকে চিকিৎসা করতে হবে। ক্যান্সার চিকিৎসার বেসিক 4টে স্টেপ আছে। ফার্স্ট হচ্ছে আমাকে সার্জারি, যদি আমার আর্লি চলে আসে আমাকে সার্জারি করতে হবে। মানে সার্জারি মানে কি, টিউমারটা আমাকে রিমুভ করে ফেলতে হবে। সার্জারির 2টা বেসিক পার্ট আছে, আমরা সবাই জানি, অনেকেই হয়তো জানি ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে পুরো ব্রেস্ট ফেলে দিতে হয়। ইটস নট ট্রু। যদি আমাদের ছোট অবস্থায় ধরা পড়ে তাহলে শুধুমাত্র টিউমারটাকে ফেলে দিয়ে আমরা কিন্তু সার্জারি করতে পারি, এবং মহিলাদেরকে ব্রেস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান ফর উমেন, সো উই ক্যান প্রিজার্ভ ইট ইফ ইট ইজ ডায়াগনোসিস আর্লি। সেকেন্ড ইজ কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপি এক ধরনের মেডিসিন যেটা মোস্ট অফ দ্য টাইম স্যালাইনের মাধ্যমে দেওয়া হয়, এবং যেটা ব্লাডের মধ্যে কোনো ক্যান্সার সেল থাকলে সেগুলোকে কিল করে। কিছু সাইড এফেক্ট অবশ্যই আছে। আমাদের এখানে একজন আছেন সার্ভাইভার, সে হয়তো জানি না কেমোথেরাপি পেয়েছেন কিনা আপনি, বাট কেমোথেরাপি এটা ব্লাডের যদি কোনো সেল থেকে থাকে সেই সেলগুলোকে সে কিল করে। অ্যান্ড রেডিওথেরাপি ইজ লোকাল ট্রিটমেন্ট, যেখানে আমার হোল ব্রেস্ট, যেখানে আমার রিস্ক থাকে, যদিও আমি টিউমারটা ফেলে দিয়েছি, বাট দেয়ার মে বি মাইক্রোস্কোপিক ডিজিজ অ্যারাউন্ড হিয়ার, সো উই কিল the microscopic disease with the radiotherapy. Now, hormone therapy, immune therapy, now lots of treatment jobs are going on and research are going on. Most of the research going on cancer worldwide. So নতুন নতুন জিনিস আসছে, আমাদের ইনোভেশন হচ্ছে, এবং আমাদের কি বলবো, আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা এখন অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে এখন মোস্ট অফ দ্য এরিয়াতে এই ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, আমরা হয়তো জানি না, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য হসপিটাল, গভর্নমেন্ট বলি নন গভর্নমেন্ট বলি, দেয়ার আর স্পেশালিস্ট সেন্টার ফর ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট। আমি যেহেতু গভর্নমেন্টে কাজ করি, পাশাপাশি আমি নন গভর্নমেন্টও আমি চেম্বার করি, সো আমি বলতে পারি বাংলাদেশে ক্যান্সার হসপিটাল আছে। আর ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও অনেক ক্যান্সার যে হসপিটালগুলো আছে সেখানেও সার্জারি হয়, কেমোথেরাপিও হয়, রেডিওথেরাপি সব জায়গায় হয় না, বাট সাম সেন্টার্স হ্যাভ রেডিওথেরাপি অপশন অলসো। And private সেন্টারগুলোতে এখন সার্জারি দে ক্যান ডু এনিওয়্যার, সার্জারি ক্যান বি ডান এনিওয়্যার। এবং কেমোথেরাপি ওইটা আমার যেখানে অনকোলজিস্ট আছে দে ক্যান ডু কেমোথেরাপি। অ্যান্ড রেডিওথেরাপির জন্য একটা স্পেশাল মেশিন দরকার, সেট আপ দরকার। প্রাইভেট সেক্টরেও আছে কিছু কিছু সেন্টারে, গভর্নমেন্ট সেক্টরেও আছে। বাট বাংলাদেশে এখন ক্যান্সারের জন্য অনেক ভালো ভালো ট্রিটমেন্ট অপশন আছে, অনেক ভালো ভালো সেন্টার আছে, আমরা যেটা অনেকে হয়তো জানি না। ঠিক আছে, আমরা অনেক মনে করি যে না আমাদের বাংলাদেশে ট্রিটমেন্ট নাই, আসলে এই কথা সত্যি না, আমাদের বাংলাদেশে এখন অনেক ট্রিটমেন্ট অপশন তৈরি হয়েছে। থ্যাংক ইউ আপা। সো আপা কিন্তু এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট বলেছেন, ঠিক আছে। সো আমাদের সেলফ এক্সামিন করতে হবে কত বছর বয়স থেকে? 20, ইয়া। আর মেমোগ্রাফির কথা কবে বলেছে? মেমোগ্রাফির কথা 40 ইয়ার্স অথবা তারপরে। কিন্তু আমার কাছে আমি একটা ছোট্ট মেসেজ ওদের দিই আপা, but if you find anything abnormal, if you are not 20, don't ignore that. ঠিক আছে, যদি 20 বছরের আগেও যদি আমরা কোনো অ্যাবনর্মাল কিছু দেখি আমাদের বডিতে, ডোন্ট ইগনোর, ওকে? তাহলে আমাদের বটম লাইন হচ্ছে 20 বছর বয়স থেকে আমরা সেলফ এক্সামিন করব, এবং 40 বছরের পরে যে আমরা মেমোগ্রাফ করব, ঠিক আছে? So Fatima appa, so you are not the same person you once were, right? Before you diagnosed with your breast cancer. So you may have a new appreciation for your life, or a surprising ability to not sweat the small stuff. So can you please tell us about your motivation and inspiration to move forward? Thank you.
my motivation, my students, and the inspiration I get from my sons. I have two bright, beautiful young sons. So they're my motivation and my love for the life. I love my life and I want to celebrate it to the fullest. So I'm a very positive person, and for me, the glass is always half full. So, and also I have a bunch of colleagues. And every day when I go to my school, and I see, and in my classroom, I look at my girls, my students in front of me. So I think that very moment, I forget the pain, the sufferings. Still I have scars because I had to go through 2 surgeries, 25 radiation. And still I'm going on to some close monitoring, 6 monthly. And so far so good. Rest, we'll see. But as I told you, I have never taken any leave from my school. Every day I'm the first person to go to the class and the school. Last 23 years I've been never late. And I didn't say to my colleagues or my authority and the head teacher that I have cancer, I have this and that problem, I might be a little late in this. No, never. So I don't want to be sympathized. I'm so sorry, I might sound a little weird, but I don't. I really don't. You might have some empathy for me as a human, and it's a human quality. We should have been kind of kind to everybody, but don't look at me spatially in different way. I don't want. That really don't make me feel good. So as they told me I'm a different person, completely true. I'm not the same person before. I have deformation of my body. And when I look at me all by myself in front of my mirror, I say, okay, there's a different Fatima, but not ugly Fatima, differently beautiful Fatima. And she has extra adjective beside her name, which is the fighter. Because my friends, family, everybody said, Fatima is the fighter. So that's the spirit. And American Center, Tanya, Shahid, and you, I'm so grateful to all of you. The sweet, beautiful messages, motivational and inspiration texts, and all those, my fellow colleagues, those who were with me in the United States in 2010. And we have been in South Carolina, Clemson University. And I've been traveling around the US, the beautiful country, and lots of states have been there. So my friends are all over there. May I share personal thing? One story. I have a friend, her name is Naomi Mcclatchy, and she is EL professor. I met her in Lahore, Karachi. We went there as in an international conference. I went there to present a paper, and I don't know what happened, the chemistry. She just instantly fell in me, and I did the same. She said, we are the soul sister, born in 2 different mothers and 2 different countries. From 2011 till now, we're connected. And whenever I go to the United States for my treatment and other thing, and she is there with me, no matter what, all the time. She is not my blood-connected relative, but she is more than that. I don't know. Where did I get her? She is the God sent. She is the blessings for me. And the way she prays for me, I could feel you when you've, kind of very emotionally charged when talking about your sister. The way she cried,
the way she held, the way she hugged me, and I felt something that, yes, I have someone here in this country. It's not a lonely planet for me. Because when the first surgery, date, I was kind of shivering inside whether I'll be able to come back from the surgery room, operation theater. And I was saying, Naomi, am I going to meet you again? And she said, yes, Fatima, of course, my sweetheart. I'll be there for you. We have so many things to share. We have lots of country to visit and read papers, doing workshop, taking classes. Come on, don't say that. I'll be praying here, waiting for you. Come back, my fighter. See you there. And then, you know what? When I opened my eyes, I saw her looking at me. Hey, you, how was the journey? I said, it was really good. It was really good. But, I felt lighter. I felt lighter, more lighter. When gradually I came back to my senses, that Fatima is no more that physically. She has lost something probably, but with the strength she has come back. But I was so sad. I was so sad. I was thinking whether I'm going to be treated by my better half the same way I got the attention and others, because it's a deformed body now. The scars are there, but it comes, These sorts of silly things come into your mind when you are the victim. But gradually, life is larger than that. Your work is your identity, isn't it? Not the mere body itself. What's here, what's there. That's the important thing. So that's the inspiration that I get from. Thank you. So, never and always? Good. So now my question is to Jim. So as you came to know that in Bangladesh particularly, so there is a lot of social stigma, and so when there is someone actually affected by cancer or diagnosed with cancer, so people think they are going to die. So especially for the woman, it's really challenging for them, so to tackle that situation, that is stigma during her treatment and after the treatment as well, if she is survived. Okay, so then I would like to ask you, what will be your advice to the participant about the behavioral changes towards their friends, relatives, colleagues who are suffering from this disease? Let me go back and just talk a little bit about, I don't want to make a short story long, as we say, but different experiences, okay? In that when I had cancer, I didn't know I had cancer. I actually went in for an operation for something different. I had something that was called a lipoma, and I had been operated on, which is it's like a tissue, but it's non-cancerous. So I had what they thought was another lipoma. So when they went in to operate for the second one, then they found out, no, it was a sarcoma, it was cancer. So I didn't have the psychological thing of, most people are diagnosed by the time their surgery, it can be a month to all that time. For me, it was, I learned after the fact. So when I look at my sister, I didn't really see, she had a different experience than I did, because, she was diagnosed and she knew what it was. A lot more of the fear crept in, that kind of thing is what you're dealing with. But the other thing, too, is my surgery was a lot more invasive than hers. So I ended up that I was actually out of work for almost a year, but like you, my sister worked from home, and the next day, she was up at work again. So, experience is different, a little bit. And then you talked a little bit about, like, the stigma about it. And I think, and maybe it's a cultural thing, it could be a little different, but she didn't really go through it. She had good support friends, and they were kind of their friends she had known since they were your age. And so she had basically, had this group, from her friends. Yeah, exactly. Well, no, they were just friends. Like, none of them had
had breast cancer. But one thing just from my own experience, I'm sorry, let me go back and do comparisons too. My sister had chemo and she had radiation. I did not have chemo, mostly because it was already out, by the time they had it. So I didn't have to go through that, which is it's funny, it's not the cancer surgery, it's not the thing, it's the chemo is what really has a lot more effect on you. My sister lost her hair, and she was not mad that she lost her hair. She was very mad that when it came back, it was really small and curly, and it drove her nuts. So, because the doctor basically said it comes back as your baby hair when you first come in. So she had this little, really curly hair. It was just driving her crazy. So it's some of the different things that affect you that actually can be kind of funny later on. So she actually straightened it. She paid to have someone straighten her hair. It drove her crazy. So it's kind of the different things. But one thing that I wanted to bring out is when I was going through radiation treatment, I was at a very big hospital in the United States called Fox Chase Cancer Center. It was actually the first oncology hospital in the United States. Very huge facility. And they had 3 different radiation machines. So when you came up for your appointments were about every 20 minutes, that you had the people that were in the group before you, because you only got there early, your group, and then the people who were in the group after you. So anytime the waiting room was 10 to 12 people in the waiting room. But your appointments were the same time every day, so you kind of got to know these people till like they were done and then a new group came in, but you got to know them. But the thing that I think about today that fascinated me is no one had a bad attitude. Not one person like, oh, woe is me, or I feel sad, or everyone was just, do it, go on. So, right, it's just, you go on, I'm going to be better. Like, no one didn't think they were getting better. So, I mean, I think that's kind of a driving thing. There's a lot of talk about, positivity can help you recover, when you have illnesses. And it's funny, it just really fascinated me, because I expected, not going in the first time, I was, oh, I have it, and I want to do this, and I feel that. Not a person. They were just get it done, go on, I'm going to be better. And so I think that positive thing really helps you. I mean, I've been cancer-free 15 years. My sister's been cancer-free 8 years. My sister's been, because 7 years, 8 years. So, you don't assume. Just on a personal thing, and this is just me, I'm different than most people in the world, I hate the term cancer survivor. Yeah. Oh, thank you. Yes. Okay. And one of the things to keep in mind, too, is I won the battle, but I didn't win the war, okay? Cancer can always come back. The cancer I had can come back, or many other cancers can come. And if in my bio they talked, I was what's called the Environment, Science, Technology, Health Officer for the embassy when I was in Tokyo. So I actually had the health portfolio. So I spent a lot of time dealing with doctors, medical researchers in Japan, which is one of the most advanced, one of the gentlemen I met won the Nobel Prize the next year for research he did. So there's all these people working on it, and a lot of bright minds and a lot of money, but cancer's still here. So, I mean, I think the thing is when I say, like, I survived the battle. The war is still to come, so we'll see what happens. So, but my time is up. So. Thank you, Jim. সো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পজিটিভিটি। হ্যাঁ, তোমরা সবসময় পজিটিভ থাকবা, কারো যদি এরকম প্রবলেম হয়, সো সব পজিটিভ কথাবার্তা তাদেরকে বললে পরে সেটা রিকভার করতে মানে সহজ হয়। সেটা আসলে জিমের একটা অ্যাডভাইস ছিল সবার প্রতি। সো এখন আমরা শুনেছি আমাদের 3 জন প্যানেলিস্টের কাছ থেকে যে তাদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা, তারা অনেক স্টোরি শেয়ার করেছেন। এখন আমরা আসলে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যাব। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। আমাদের এখানে সবাই এক্সপার্ট মোটামুটি এই বিষয়ের উপরে। So if you have any question, and Dorothy, yes. First of all, thank you all for being here and being aware. We wear this pink all over so that people know and understand this is something serious. So my story is a little bit different. I have a sister that's 1 year older than me. She was diagnosed in 1998, and I was pregnant and she was pregnant. She was 30 and I was 31. She was diagnosed with breast cancer, and she was 34 weeks pregnant. To be pregnant, to have the baby is how many weeks? 39, 40. So they had to take the baby early so
they could start chemo. She had a very aggressive cancer because she was pregnant, and the hormones can sometimes make that cancer grow faster. So my sister had this baby, and the baby is healthy. My niece Aaliyah, she's 21 now. Well, my sister, she went through radiation, chemo, and she thought, why me? She had a 2-year-old, and how is this happening to me? Because it turns your life upside down. I'm the 7th of 9 children. Thank goodness we had a strong family support. But that's a lot, and I want you guys to understand that she had this baby in November. In October, because of breast cancer awareness, while she was pregnant, she noticed something was different about her breasts, even though she was pregnant. It was breast cancer awareness and all of this pink that caused her to say to her doctor, please send me for a mammogram. So as students, I want you to walk away here today and listen to all these stories, but I want you to feel empowered that you have knowledge and you have impact. Because my sister is here today. Now, she's a breast cancer survivor, but she has cancer throughout her body today. The cancer came back after a year throughout her body, and the oncologist, her previous oncologist, gave her 2 weeks to live. My sister is a walking miracle because she has cancer throughout her body. She's that outlier if you're looking at a bell curve, because she has cancer throughout her body, and she gets chemo every 3 weeks. Now, positivity, her prayer, her family support, my brother has lived all over the world. He's been one of those that we need this family member here. We need this friend here. Family support, positivity. The DCM talked about sending jokes. I lived near her. I would call people. I could tell when she would feel sad. She was raising 2 young children. She was married. Her husband couldn't take the pressure. I'm not going to talk long about this, but I want you to understand that you have power. So say, I have power. You have power because this right here, you are empowered with knowledge about this pink. At the embassy on Sunday, colleagues, I work in health and education. People were calling it the pink day, and that's fine, but I kept saying it's breast cancer awareness day because I know culturally it's just not been clear that that's what we're celebrating. That's what we're making awareness. And even in my culture in America, in the African American culture, there are stigmas sometimes in certain places. So it's important to fill that brain with knowledge and to be empowered with this information so you can help others. I'm sorry I took too long, but I too am passionate about this. Yes, thank you, Dorothy, for your powerful messages. Yeah, so we should follow that, right, girls? Yeah, okay. So now it's your chance actually. So if you have any question, আমাদের অনেক ধরনের ডিসকাশন হয়েছে। তারপর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, আমাদের এখানে আমাদের যে আপা আছেন ডক্টর, উনি বলতে পারেন, অথবা ফাতেমা আপা বলতে পারেন, অথবা জিমও তোমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারে। সো একটু যাদের যাদের প্রশ্ন আছে, প্লিজ একটু দাঁড়িয়ে তোমাদের নাম বলে তারপর যদি প্রশ্নটা করো। This is Shithi Sharkar from VNS. I'm assistant head girl of VNS. So my question is to my teacher, Fatima Zuhurappa, that before coming here, we didn't know about your disease, that you have gone through this fatal disease. So we have seen you always so jolly and always so soulful with us. So now our question is, how could you be so jolly with us? You didn't share your pains with us ever. So that's my question to you. Thank you, sweetheart. The reason is you know, you are the strength.
So, as I told you before, that I love life. And I'd love to live my life to the fullest and celebrate my life. So I didn't want to die before my death. I told you. So you are there to be my strength. I didn't want to make you so sad when I would have told you that the teacher that you love most, she's a cancer patient. You would have started thinking, oh my God, she's dying. Because cancer means some sort of preconceived notion we have that there is no remedy of that. Still now. So I didn't want to make you so sad. That's why I didn't share. And I also told my colleagues, don't say anything about my disease to my girls. Because the way they love me, the way they deal with me, the behavior might have changed. So just be the way it is. I asked my colleagues not to share. So that's the strength. You are my strength. And I believe that today, don't be sad. I can see the sad face. No, you have to smile all the time. So you're the strength. এরপরের প্রশ্ন কে করবে? So my question is to you, doctor. You talk about a gene, right? যেটার কারণে actually this is one of the reasons যেটার কারণে আসলে যে কোনো টাইপের ক্যান্সার হতে পারে। Though I'm not from science background, I'm sorry for that, I didn't know. So এটা কি আসলে by born সবাই পেয়ে থাকে or এটা একটা certain period of time এ মানুষের শরীরে তৈরি হয়? Thank you. এটা খুবই আমাদের যাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় তাদের থেকে সার্টেন পার্সেন্টেজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা এইটা পেয়ে থাকি, সবার ক্ষেত্রে কিন্তু না। 5 to 10% পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই জিনটা আমরা এই জিন মিউটেশনটা পেয়ে থাকি, BRCA জিন মিউটেশন। এটা আসলে জন্মগতভাবে আমরা ক্যারি করি, এই জন্যই আমি বলেছি যে এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। সো যারা 5 to 10% of breast cancer patient who are carrying this gene, they will develop in their lifetime breast cancer. আমরা অ্যাঞ্জেলিনা জলির কথা জানি, আমরা জানি যে ওর এই BRCA মিউটেশনটা ছিল, এটা সে জানতে পারার কারণে সে ক্যান্সারটা ডেভেলপ করার আগেই সে প্রিকশন নিয়েছে। সে তার কিন্তু দুটো ব্রেস্ট সার্জারি করে ফেলেছে। ইট ওয়াজ হার উইল টু ডু দ্য সার্জারি অ্যান্ড দেন ডু দ্য রিকনস্ট্রাকশন। এমন না যে সে ব্রেস্ট কেটে ফেলেছে বলে, পরে কিন্তু রিকনস্ট্রাকশন করেছে। সো শি ইজ নাও ওকে। আর কোনো প্রশ্ন আছে এই পাশ থেকে? হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন করবো না, আমি একটা প্রপোজিশন দিতে চাচ্ছিলাম। আসলে আমি তাসনিম শাহজাবিন, আমি মেটালিক স্কুল থেকে, আমি এর আগেও এখানে এসেছি। I have come here before and I have participated in almost all of the events that was held here. আমি এখানে আজকেও এসেছি এটা জানার জন্য। একটা কোইন্সিডেন্স হলো এই প্রোগ্রামটার ঠিক 2-3 দিন আগেই, যেহেতু অক্টোবর মান্থ, দিস ইজ সেলিব্রেটেড দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার মান্থ, আমি পেপার পড়ার সময় I do have it right now. I found this leaflet যেটা ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে করলো। তো আমি তখন বলতাম যে I was very shy, আমি বাবার সাথে পেপার পড়ছি। I found this leaflet, আমি চুপি করে আসতে সরে নিলাম। Then I went to my room and then I read যে আসলে কি। তো আমি পুরোটুকু পড়লাম and then আম্মু যখন রাতে বাসায় আসে, my mother is a doctor, gynae doctor, আম্মু যখন রাতে বাসায় আসে, I'm very open with her, আমি তাকে বললাম আম্মু আমি এরকম করেছি, আমাকে পুরো জিনিসটা দেখাও। She showed me, সে আমাকে সে আমাকে দেখালো যে কিভাবে you do the examination, self examination যেটা আন্টি বললো। আমি তখনই আম্মুর কাছ থেকে শিখলাম। তো আমি শিখেছি, আমার সব ফ্রেন্ডদের আম্মুরা ডাক্তার না, তারা শিখতে পারবে না। আর আমাদের এখনো বয়স হয়নি যে আমরা কোনো সমস্যা হলেই ডাক্তারের কাছে যেতে পারি। আমি যেরকম আমি বললাম আমি আমার বাবার কাছ থেকে সাই পেয়েছি, হতেই পারে আমি পেয়েছি, কিন্তু আমি চাচ্ছি আমার স্কুলে, I have a student council at my school, আমি চাচ্ছি যে আমেরিকান এম্বাসি অ্যান্ড দ্য ডক্টরস হিয়ার প্রেজেন্ট তাদের সাহায্যে বা অন্য স্কুলরা যারা আছে তাদের সাহায্যে আমরা একটা করি, প্রোগ্রামের মতো করি, যেখানে আমরা পুরো স্কুলে যেরকম আমরা এখানে কয়েকজন এসেছি, মাত্র 6-7 জনের মতো প্রত্যেক স্কুল থেকে। আমার ফ্রেন্ডসদেরকে আমি হয়তো সরাসরি বলতে পারবো না, কিন্তু সবাইকে যদি আমি ইনভাইট করি একটা প্রোগ্রামে, তখন আপনারা কিছু বলতে পারলে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মতো যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে সবাই শিখতাম। কারণ
আমি বুঝতে আমার নানা ভাই মারা গেছে, আমার নানা ভাই ওয়াজ দ্য মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাউন্ডেশন অফ মাই লাইফ, আমার আম্মু বাবা সবার জন্য। সে আমাকে এত ভালোবাসে যে আমার আম্মুর থেকে আমি বেশি আমার নানা ভাইকে ভালোবাসতাম। সে যখন মারা গেল ক্যান্সারটার জন্য, আমরা কোনো ধরনের হেল্প তাকে দিতে পারিনি, কোনো ধরনের হেল্প, কোনো ডায়াগনোসিস, কোনো কিছুর জন্য না, একদম ফাইনাল স্টেজে। আমার পুরা নানা ভাই সবাই ডাক্তার, আমার ওখানে ফ্যামিলির সবাই ডাক্তার, তাও আমরা তাকে হেল্পটা দিতে পারিনি। এটা আমার আম্মুর জীবনের সবচেয়ে বড় ফেইলিয়ার। এর জন্য আমি চাই এটা যেন আর কারো জীবনে না হয়, কখনো না হয়। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর পেইন, ইয়োর পেইন, ইয়োর পেইন, এভরিওয়ানস। আমি বুঝতে পারতেছি, আমি চাই অন্যরা যদি এটা একদম মনের ভিতর থেকে, জাস্ট মুখে না, একদম মনের ভিতর থেকে যদি বুঝতে পারছি, ঠিক আছে? এর জন্য আমি চাই যে আমি থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং। সো যেটা তুমি করতে পারো, তুমি যেটুকু শিখেছো তোমার মার কাছ থেকে, তোমার যারা ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে তাদের সাথে সেই জিনিসটা শেয়ার করতে পারো, সো দ্যাট যদি 5 জন স্টুডেন্টও জানে তোমার কাছ থেকে, 5টা ফ্রেন্ডও, তাহলে কিন্তু বেশ বড় একটা উপকার হবে। সো এনি আদার কোশ্চেন? Good morning, everyone. I am Kazi Tahrin Ilma from 11th class VNSC. Actually, at first, I would like to thank American Center for arranging such an awareness program. And can we have a big hand for American Center? And now I would like that the students should stand up for the warrior of life. Can everyone please stand up and have a big hand? Thank you. Thank you, everyone. Yeah. My first question was to the oncologist. Ma'am? Okay. Okay, ma'am, how the little gene, if someone gets radiation therapy, so how the little gene gets back? So how can a person get cancer twice? You means how the recurrences occur? Okay. 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 The thing is, cancer cell is a very microscopic cell, right? We treat locally, like we excised it, Bangla. Okay. আমরা কি করি, ক্যান্সার সেলটাকে একটা লাম্প হিসেবে পাই, ব্রেস্টের কথাই আমি বলি, লাম্প পাই, সেই লাম্পটা কি হয়, আমরা কেটে ফেলে দেই। ইটস লোকাল ট্রিটমেন্ট। আমরা রেডিওথেরাপি দেই, দিস ইজ অলসো লোকাল ট্রিটমেন্ট। আমরা এখানটাতে ব্রেস্টটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করছি। বাট ক্যান্সার সেলের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে, দে ইনভেড ভেরি কুইকলি, দে ইনভেড দ্য ব্লাড ভেসেলস, লিম্ফ ভেসেলস, সারাউন্ডিং টিস্যু। তারা কি করে, ভিতরে ঢুকে যায়, যেটা একটা দুটা মাইক্রোস্কোপিক সেল, যেটা আমরা কেটে ফেলেছি, ফেলার পরেও দেখা যাচ্ছে কেটে ফেলার আগেই সে হয়তো ব্লাডে ঢুকে গেছে, ঢুকে যে কোথাও ওই জায়গায় সে সেঞ্চুরি সাইট আছে, লুকিয়ে আছে, ব্রেনে কোথাও লুকিয়ে আছে, বা হাড়ে কোথাও লুকিয়ে আছে, কোথাও লুকিয়ে আছে, যেটা আমরা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে সে নড়তে চড়তে পারছে না, বাট যখন the cell get energetic, become strong, and they appear again. That's how that is the basic difference between cancer cell and the benign tumor. সব breast tumor কিন্তু cancer না। 90% breast tumor হচ্ছে benign. Benign means they are not cancerous, they are not harmful. But 10% breast tumor, breast lump, who become cancerous, these are very dangerous because they invade. এটাই তার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স। benign tumor locally থাকে, কিন্তু ক্যান্সার সেলটা they try to invade surroundings, blood vessels, lymph vessels. এই কারণে কিন্তু আমরা কেমোথেরাপি দেই, শুধু লোকাল ট্রিটমেন্ট দিলে হয় না। আমরা we try to kill the cell by giving chemotherapy, কারণ হচ্ছে কেমোথেরাপিটা ব্লাডের মধ্যে সার্কুলেট করে, বিকজ স্যালাইন দিয়ে আমরা ভেসেলসে দেই, এবং সেটা পুরো ব্লাডের, পুরো বডির ব্লাডের মধ্যে এটা সার্কুলেট করে। তারপরেও কিছু কিছু সেল রয়ে যেতে পারে, যেটা পরে স্ট্রং হয়ে আবার রিপেয়ার করে। ইটস নট দ্য জিন, ইটস দ্য ক্যান্সার সেল। ওকে, থ্যাংক ইউ আপা। সো আমরা আসলে টাইম শেষ হয়ে গেছে আমাদের, প্রায় শেষের দিকে। সো এনি ফাইনাল কোশ্চেন? ব্রেস্টের মধ্যে যে টন টন করে ব্যথা হওয়াটা, সেটা কি ব্রেস্ট ক্যান্সারের কি লক্ষণ হতে পারে? ব্রেস্টের
ব্রেস্ট পেইন, হ্যাঁ এটা ব্রেস্ট পেইন এটা খুব কমন একটা সিমটম আমাদের কাছে নিয়ে আসে। এবং নর্মালি মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন না, মাসিকের আগে এবং মাসিক হওয়ার ওভুলেশনের সময় কিন্তু ব্রেস্ট একটু টেন্ডার মানে ব্যথা হয়, অনেকে এটাকে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ব্যথা আছে যেটা আমাদের বুঝতে হবে যে এটা ব্রেস্ট মেনস্ট্রুয়েশনের পেইন বা ওভুলেশনের পেইন, সেটার ব্যথা হতে পারে। নর্মালি ব্রেস্ট ক্যান্সার লাম্প যেটা ওটা কিন্তু পেইনলেস থাকে, পেইনফুল থাকে না, ছোট অবস্থায় তারা ব্যথা থাকে না। এটাই কিন্তু একটা আরেকটা ইন্ডিকেটর যে এই যার কারণে আমি বলেছি যে এটা মানে ডায়াগনোসিস হতে ডিলে হয় কারণ তার ব্রেস্টে পেইন হয় না। সাধারণত অ্যাপসেস বা অন্য টিউমারগুলোতে ব্রেস্টটা ফুলে যায়, একটু পেইনফুল হয়, কিন্তু ক্যান্সারটা ছোট থাকলে সেটা পেইনফুল থাকে না, যখন সে বড় হতে থাকে দেন ইট বিকাম পেইনফুল। তবে আমি বলবো যদি কখনো আপনাদের কাছে মানে কন্টিনিউয়াসলি পেইনফুল ব্রেস্ট থাকে, ম্যাস্টালজিয়া যেটা বলি আমরা, অবশ্যই আপনার একজন ডক্টরকে দেখানো উচিত। নিজে নিজে আমরা ওটা চিন্তা না করে যে এটা আমার মেনস্ট্রুয়েশন পেইন, এটা চিন্তা না করে অ্যাটলিস্ট উই শুড গো ওয়ান্স ইন আ ইয়ার to visit a doctor. Okay, so as we are at the end of our program, so I would like to thank Dr. Lubna, Fatima, and Jim. Thank you very much for your, the thoughtful discussion and it's sharing very useful information to our audience members. And I would like to thank our participants for participating today out of your busy schedule. As you are mentioning that some of the participants and teachers was mentioning, before the program, how you can participate in our next program, right? So what you can do, you can always, keep your eyes on our Facebook. So most of our event information are on Facebook. Please do register for our information for the event. And if you have any particular, or if you want to join any of our programs, and if you don't time to to register through Facebook, please email us if you want to join our program. So, and I hope to see you again in our next program.